Приветствую, друзья, с вами Тина. Сегодня хочу рассказать еще одну грамматическую конструкцию, но сегодня мы научимся быть пассивной и, получается, изучать пассивные формы. Начнем с того, что пассивные формы, для чего это используется, это все формы пассивной формы, и для чего это мы используем, как, зачем, да. Есть, получается, активные действия, например, а, например, я помогаю, I help, да, я помогаю своей сестре, I help to my sister. Также я могу, например, не помогать, а сказать, что мне помогает. В этом случае я могу сказать I'm helped. Это у нас present simple, используется to be в настоящей форме, и также третья форма глагола. Здесь также пример идет. Murders are usually sentences to life imprisonment. Получается, убийц отправляют на пожизненные заключения. Вот, тогда мы используем to be и третью форму глагола, если это что-то повторяется каждый раз. Давайте, если я еще лучше объясню на примере. Обратите внимание, вот здесь. Так, покажу вам. Как вы видите, здесь идет дом. This house was built. This house was built in 1981. This house was built. Was built is the passive because we don't know who built these houses. Yes. So if you say somebody built this house, this is the active because somebody, it's the person, right? This is the subject. But if you don't know or we don't want to say who built, that's why we say this house was built in 1981. So we use active verb to say that one person or subject does these actions. For example, my grandfather was a builder, he built this house in 1981, or we use a passive. So we say, for example, we don't say who built this house. We can say, for example, it was built, or 200 people are employed by the company. Yes. So we don't mention the subject, we mostly mention the object. In that case, we use the passive. Yes. So we also use a passive because who or what causes in actions often unknown or unimportant. When we don't know or not important, we use the passive. For example, a lot of money was stolen in the robbery because somebody stole, but we don't know who. In that case, we say a lot of money was stolen. Was stolen is the in past form, so we use past form to be in past form and third form of the verb. For example, is this room cleaned every day? So this is not important who cleaned, but in that case, we ask the questions. Is this room cleaned every day? This is a question form in passive. And also we use, if you want to say that who does or what causes this action, we can use the by. For example, this house was built by my grandfather, or the 100 people employed by the company, or for example, Master Margarita was written by Tolstoy, for example. Yes. So in that case, or by Bulgakov. So by, so we can show who made these actions. So the passive is, as you see here, to be, yes, past participle, third form of the verb. For example, be done, be cleaned, be damaged, be built, be seen. So we can use, for example, am is are, third form of the verb. So this is a most simple form. It's a repeated form that this room is cleaned every day. Yes, many accidents are caused by careless driving. Also, we use a past simple. Past simple, we use a was, were, and third form of the verb, like if you were woken up by loud noise, or this room was cleaned yesterday. You see? So we use a was and were. Also, I want to tell you a second form of this verb, this topic. So this is about infinitive. So, for example,
Do, for example, to clean, to see, yes? In that case, we can say to be done, clean it, and seen. For example, somebody will clean this room. It's in the future, will clean. We can say in passive, this room will be cleaned later. You see? For example, the situation is serious, something must be done. Or a mystery, something can't be explained. Невозможно объяснить. Or could be heard, going to be built, I want to be left. So this is with the infinitive. Also, we can use a perfect form, like have done, third form of the verb, like somebody should have cleaned the room, or the room should have been cleaned. You see? Or I haven't received the letter. It might have been sent to the wrong address. It might have been. Or if you had locked the car, it wouldn't have been stolen. So this is a perfect form. Perfect infinitives. So present perfect, we use a have, has, been, third form of the form. For example, have you heard the trip has been cancelled? So has been cancelled, что уже отменили, да? The room looks nice, it has been cleaned. Past perfect точно такой же используется had and third form of the verb. So vegetables didn't taste good, they had been cooked too long. The car was 3 years old, but hadn't been used very much. Машине 3 года уже, но оно не использовалось так часто, да, или так много. So present continuous, we use am is are, being done. For example, the room is being cleaned at the moment. So at the moment, this process happening, but we don't know, or we don't want to say who is doing these actions. Past continuous was, were, and being. The room was being cleaned when I arrived. Комнату чистили, да, когда я пришел. So this is a past process, what's happened when you come. So, and also we use a passive with some verbs. So for example, with the verb give, we can use it two objects. For example, we can make like this. My grandfather gave me this watch. This is two objects, me and this watch. So I can say, I was given this watch by my grandfather, or I can say, this watch was given to me by grandfather. Also, we use the verbs in the passive, most often begin with the person. For example, I've been offered a job. Мне предложили работу. Это не я, а мне предложили, кто-то предложил, тогда мы можем использовать пассивную форму. You'll be given plenty of time to decide. Тебе дается кучу времени, чтобы решить. I didn't see the original document, but I was shown a copy. Мне показали копию. So, and also, I don't like being. The passive of doing, seeing, being done. Yes, for example, we can use like this. I don't like people telling me what to do. Это активная форма. Мне не нравится, когда люди говорят, что делать. Or in passive, we can say, I don't like being told what to do. Мне не нравится, когда мне говорят, что нужно делать. Не указывая, кто говорят, да, мы можем использовать это в пассиве. Также I was born, так как нас родили, не мы сами, да, мы всегда это используем в пассиве. I was born. И слово get мы можем использовать. For example, there was a fight, but nobody got hurt. Да? Но никто не получил травмы, например. I don't get invited. Меня не пригласили. So this way we use the passive. I hope everything about the passive is clear. So the passive form, as I told before, we use when we don't do something, right? When we didn't do something. Or when we don't talk about who did these actions. Yes, in that case, we use passive forms. And also it's said. It's said. Есть такая вот, получается, выражение, тоже пассивная форма. It's said. It said, he thought, да.
обычно используют для того, чтобы обычно в новостях, в телевизорах мы хотим передать какую-то новость, да, какую-то информацию в третьем лице, мы используем эту конструкцию. Например, it is said that the fire was started deliberately. Говорят, что огонь, пожар начался сразу же, да? А тут, получится, в активном можем сказать they say, они сказали. Не говоря, что кто сказал, мы можем сказать it is said, говорят, что. Или it is thought that, думают, что мэр сам уйдет, да, will resign. Or the man is said to be in his 40s. Говорят, что мужчине 40 лет. Или he is believed to have left. Считается, что он покинет страну. So in that case, когда именно хотим передать какую-то новость, какие-то отчеты или какие-то информацию, но сделать его не личным, а именно обобщенным, мы используем эту конструкцию. It is said, it is thought, it is believed, it is expected. Вот есть глаголы, да, it is known, it is told, it is understood, it is reported, expected, thought. Именно в этой форме мы используем, в третьей форме, и говорим про какие-то новости. Надеюсь, тема про пассив вам была понятна. Сразу же здесь мы составляем предложение по этому, получается, формуле. Здесь уже есть формула, да. Вы можете, получается, составить свои предложения в пассиве. Это получается то, что мы не указываем, кто делал, и не знаем, кто делал, просто говорим. Теперь, вообще, где используются пассивы? Пассивы используются, когда мы говорим какие-то процессы. Например, молоко подоили, там, не знаю, детей накормили, дом почистили, окно там помыли, здание отремонтировали. Вот таких-то процессах, когда мы говорим, то используем пассивы. Также, когда мы передаем какую-то новость, да, тоже используем пассивы. Вот, следующая тема, которую я хотела бы обсудить, это reported speech. Reported verbs, reported speech. Что такое reported speech? Это когда мы хотим сказать, что другие люди сказали, да? So report what other people have said. You can use say or a specific verb, да? Например, Jack said he would drive me to the airport. Вот сказала, I will drive you to the airport. Ведь, чтобы передать слова Джека, мы говорим Jack said в прошедшем времени, he would, what will, меняем на прошедшую форму. He would drive me to the airport. Or Jack offered to drive me to the airport. Здесь есть, получается, глаголы как offered to drive, promised, да, to tell, advised, to have, persuaded, убеждать, apologized, просить прощения, да, for being late. I apologized for being late. So here, as you see, there is a table. With a table, you see the first. We use it with these verbs, just to and infinitive, like a to agree, to refuse, to threaten, to offer, to promise. Yes. So, for example, Jack offered me to drive. Yes, you see, after these verbs, we use them just to and first form of the verb after these verbs. Second one, we use a person and to infinitive. For example, he advised me to sing. Например, he asked me to bring. He convinced me to do this job. Yes, so this is a forms. In negative forms, we use this form. And third one is ing forms. For example, apologize it for, yes, apologize it for being late, insistent on, там, не знаю, doing these tasks. So after these verbs, we use only ing forms. After these verbs, we can use a person and infinitive. After these verbs, only infinitive, to and infinitive.
Здесь точно так же получается, когда мы хотим передать чьи-то слова. Кто-то сказал, и вы хотите передать, в основном мы переводим его слова на прошедшее время, и есть определенные глаголы, после которых используется конструкция infinitive, ing forms. Надеюсь, сегодняшний урок для вас был полезным, понятным. Сразу же запишите свои варианты и проговорите это вслух. Это очень важно, чтобы вы запомнили эту грамматическую конструкцию и могли это передавать. Reported speech в основном передается о том, чтобы, когда вы передаете, кто что-то сказал для вас, когда вы пишете, да, что там кто-то передал вам эту информацию, эссе можно использовать, да. В общем, это, так скажем, один из грамматических конструкций, который используется. Вот, вы можете вспомнить всех людей, которые там вчера, в течение недели кто-то вам сказал что-то сделать, да, или там подсказал, советовал, убеждал вас, или там, не знаю, попросил прощения, настаивал, там, не знаю, вас обвинял в чем-то, да, или вы где-то слышали, кого-то обвиняли. Вот, например, там, не знаю, например, Путин blamed, да, or people, Russian people blamed Putin for, там, не знаю, managing bad the country. Ну, типа, таким образом вы можете составлять разные предложения. Что вы услышали в новостях, что вы слышали, прям постарайтесь их перевести, используя эти конструкции. Надеюсь, сегодняшний урок был для вас полезен. С вами была Тина. Пока.